Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Hargita Stúdió Aktuális című műsorának minden kedves nézőjét. Újra a stúdióban vagyunk, és egy nagyon érdekes témát hoztunk, amely aktuális. Most már hivatalosan is megkapta, elnyerte ezt a címet Hargita megye, pontosabban 2027-ben ez lesz Európa gasztronómiai régiója. De hogy mit is jelent ez pontosan, vendégeimmel ezt fogjuk körbejárni. Köszöntöm a stúdióban dr. Diane Dottot, aki az ICCAT, Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet elnöke, és Szabó Károlyt, aki a Visit Hargita mindenese vezetője, igazából a társulásnak az igazgatója, de a Visit Hargitát ismeri mindenki, most hogyha a hivatalos nevét mondjuk, akkor nem biztos, hogy tudják. És akkor vágjunk is bele a közepébe. Megkérem a kedves nézőket, hogy engedjék meg nekünk, hogy Diane-nal angolul folytassuk le a beszélgetést. Természetesen feliratozva lesz, úgyhogy a feliratban látják majd mindazt, amit ő mond. Allow me to say hi to the studio, to Dr. Diane Dott, President of ICCAT, Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism. Now officially Harghita County, part of the territory named Seklerland, in our country, Romania, received the award to be the European region of gastronomy in 2027. What does it mean specifically for this small region? Oh, well, I think it means, well, I hope it means a lot for you because there are many people working in this region for many decades, protecting and promoting their food and cultural heritage. And because of that, you have an amazing gastronomy. And, in this ever-globalized world, it's so important for us to be able to put the spotlight on these regions. And I think increasingly it's important for the regions that we do so that they can resuscitate pride in their own cuisine as they're bombarded with other options, but also because it creates economic opportunities for a region. And I think that's very important too. It's also about how to see how a region is revitalizing that heritage and translating it into innovative and contemporary opportunities. And I think that's also important for a region like Harghita that has strong traditions and young people who are trying to find their way and their paths within those traditions to make a future for themselves. I want to say a little bit, excuse me for my English, what is good to stay in this part of the Romania, in Harghita? It's very important because you come from England, you stay in Spain, and what is the reason? Yes. Well, I have to say I accompanied the jury. We travelled across the whole of the county. We met with more than 100 stakeholders. And I think unwaveringly the jury were unanimous in saying we love the connection that people still have with the land. And so many places they've lost that connection. And that translates into quality products. If you still have a connection with the land and you're still doing things in a natural and traditional way, that translates into the good quality of the products. And if you have good quality products, you can have great gastronomy. If you don't have great products, it's difficult to have great gastronomy. So I think for us, that was the overriding, motivation for selecting Harghita. To win this title, Harghita County launched an application. After the visit, the jury decided. What were the convincing reasons? Okay, so we're always looking for a region that, on the one hand, is instilling pride in their local community, therefore keeping those traditions and connection to the land and connection to quality products alive, but also that will make a good foodie destination. And so it was really impressive also to see the amount of kind of foodie experiences that people can relate to and visit when they're here. Several nationalities live
in this region together in a majority secular Hungarian, Romanian, Armenian, and many other. Is this felt is what the member of jury tasted and experienced? Yes, and and that's a beautiful quality when you have multiculturalism living side by side in harmony, valuing each other's food and cultural traditions, because we don't need to be homogenous anymore. It's actually our uniqueness that makes us an impressive visitor experience. So we had the opportunity to meet with Armenians. We had Shekla food, we had Romanian food, and that actually adds to the experience because you learn the stories, and that's important. So as long as you can tell the story and explain where this comes from and where that comes from, you have a product. And that's important. Where is the next steps? Because we know the period of concrete preparation begin. Yes. What is the next steps? Yes. So you've been given the award for 2027. That might seem like a long time away, but it's not. So you have to think that having this accolade puts a lot of media attention on the region. It means that international visitors will want to come here, foodie travelers will want to come here, and so you need to be prepared for that. And that takes a bit of preparation because quite often when you've been a region that's quite difficult to get to for many international visitors. You've been a hidden gem, a hidden treasure. Then there's also things to prepare for the visitor so that they will feel comfortable, they can find the experiences, they can be guided through them, they have people who can speak to them in their language and be able to share the stories. So it's quite important to prepare for that so that people don't come and then are disappointed because they didn't find what they were looking for. You think it's a support for the young men and girls to stay here at home, to don't go in the West? Well, I would say I love young people to leave and explore, but then come back and bring those ideas and I love the family-friendly initiative that we saw. I think that's a genius initiative, actually, because not only will it attract food-loving families who want to go on a holiday where they can, show their children where the food comes from, visit farms, have good food while they're on holiday in a relaxing, natural environment. I mean, you have it all here in Arhita in that respect. But I think it's a genius initiative because young Arhitans or Sheklas that have gone abroad to explore other horizons, they've learned new experiences, but they may just say, something's happening back home. And actually, when I decide to start a family, where would be the best place for me to start a family? Of course, in a family-friendly environment where there's loads of activities to do for my children and they can eat healthy, natural food. And I have my family, friends around me in a natural environment. I mean, I think it's a perfect strategy for attracting young people to come back home once they've had their chance to explore. And finally, when you return home, what can you put out of your imaginary backpack to convince your friends, professionals or laymen to come here in Harghita County and in the near future and spend time here in Harghita, the future region of European gastronomy? Yes, well, I've got lots of little pots of, is it zakucha? I'm not sure I'm pronouncing that Zakuska. Right. and so on. I'm taking teas back because I think you have an incredible array of herbal teas. And when I have my friends round, I make them some tea and I say, this is from Arhita. Maybe palinka. And yes, and maybe palinka too. And then I tell them, one of the things that so impresses me is the amount of organic land.
and how natural the food is. So you take it maybe for granted, but your animals are fed on natural food. That doesn't happen in many, many regions now. And so, I can tell people about how healthy the food is here, how rich it is, and how you can taste it. And they're like, oh, okay, I really need to go there. So, and I think that's something that you could even promote even more in the menus in restaurants and in hotels, for example. You may think it's normal, but to say, this meat has been grass-fed, or this, this food is from organic farms. Of course, many of your farms are organic, so it may seem nonsensical to you, but for a visitor, that's important, and it's a huge plus. Thank you very much. Károly, mondja el nekünk, hogy igazából ez eddig úgy tűnt, hogy ez egy álom. Most már konkrét. Van egy plakett, amely ezt szentesíti és megtestesíti, hogy valóban elkezdődik a felkészülés, vagy elkezdődött a felkészülés időszaka. Hogyan látja, mennyire vagyunk erre fölkészülve? Most mindannyian, hisz mindenki, az egyszerű lakóstól a vállalkozás vezetőig mindenki hozzá kell tegye, és nyilván mindenki részesül ennek az előnyeiből. Azt mondanám, hogy fel vagyunk készülve, csak nem tudunk róla. Tehát az nem igaz, hogy nincs házi feladat, mert van, hisz ezt egy összeszedett és eladható formába kell hozni, viszont nem kell mi sokkal többet kitaláljunk, új dolgokat, hanem amit eddig csináltunk, azt kell egy nemzetközi környezetbe belehelyezzük. Mi ezen már 1,5 éve dolgozunk, szinte 2, és szerencsénkre, hogy van még most 2 év arra, hogy erre rákészüljünk. Nagyjából a terv az, hogy 2025-ben tervezünk, válogatunk rendezvényeket, helyszíneket, ötletelünk. 2026-ban már tesztelünk, anyagokat készítünk, fotó, videó, rendszereket vezetünk be, és 2027-ben már élesben megy. Tehát így épül fel elméletben. Természetesen bárki, aki ehhez szeretne csatlakozni, az nyitott ajtókat talál részünkről. Egy feltételünk van, hogy valami olyan tegyen, ami ránk jellemző, erre a helyre jellemző, Hargita megyére, a székelységre jellemző, akár ételformában, akár kultúra, akár művészetek formában, hisz ez nem csak a gasztronómiáról szól ez a díj. Én úgy érzem, fel vagyunk nőve, viszont kell még dolgozzunk rajta. Igen, és azt hiszem, hogy az alaptalaj az megvan, hisz ott van a Visit Hargita honlap, amely most már díjazott honlap is, tehát hogy elismerte egy szakzsűri, és beválogatta a legjobb 10 közé a világszinten. Azt jelenti, hogy az alaptalaj az megvan, ott már megjelentek azok, amiről Károly itt az elmúlt percekben beszélt. Ha jól értettem, akkor létrejött egy konzorcium, amely ezt az egészet azért gatyába rázza. Most fogalmazzunk székelyesen, hisz itt erről van szó, hogy egy kicsit van mindenünk, csak hogy ezt egy kicsit rendezni kell, gatyába kell rázni, ugye, ahogy mondták nagyszüleink annak idején. Mi ennek konkrétan ennek a konzorciumnak a feladata? Hogy képzeljük el? Ez most megfelelő időközönként ülésezik, meghatároz célokat, és ezeket kiadja feladatnak a Visit Hargita csapatának, melynek tehát a tagjainak gratulálunk, hisz ők voltak azok, akik nem csak hittek, hanem tettek is azért, dolgoztak, hogy ez már eddig gatyába legyen rázva. A konzorcium tagjai azok hozzájárulnak koncepcióhoz is, viszont döntési joguk van, hogy adott esetben valamivel foglalkozzunk, vagy adott esetben valamivel ne foglalkozzunk. Itt polgármesterek vannak, ha jól láttam, közösségi társulások, önkormányzatok. Hát a megyei önkormányzat, 3 városi önkormányzat, Hargita megyéből, székelytermékekkel foglalkozó ügynökség, a Szapiencia Egyetem, Csíki Vendéglátósok Egyesülete, a Székelykonyha és Kert csapata, a Boroinfo Székelyudvarhelyről és a Páva Kulinarikum.
illetve a Proeconomica alapítvány. Na most ennek a konzorciumnak az animátora az a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, amely gondozza a Visit Hargita brandet, és ez gyakorlatilag egy 49 önkormányzatból álló társulás, amelynek a tagjai Hargita megyében vannak, tehát úgy érzem, hogy eléggé jól lefedjük azt a megyét, amelyet kell képviselnünk majd adott esetben. És igen, tehát innen indulunk ki. Most a közeljövőben azt tervezzük, hogy meglátogatunk 2-3 olyan régiót, amely már viselte ezt a címet. Találkozunk az ottani képviselőkkel, stakeholderekkel, kérdezzük meg őket, hogy mi az, ami náluk bevált, mi az, ami működött a receptből, hozzunk el azt, amit el tudunk, itthon honosítsuk meg, és ezeket az idén meg szeretnénk ejteni. Annak érdekében, hogy mondjuk ezek nyáron lejárnak, őszig, és akkor ősszel egy intenzív tervezési fázis lesz, hiszen nagyon sok olyan rendezvényünk van Hargita megyében, amely a gasztronómiával összefügg, akár csak szilva, lepény, hagyma, pityóka, káposzta, töltött káposzta. Itt körbe vagyunk véve a kolbász fesztiválokkal gyakorlatilag. És ezekre fogunk tudni építeni hangsúlyosan, viszont ezeknek a rendezvényeknek meg kell nézni koncepcionális szinten, hogy mit tudunk átalakítani, ugyanis jellemző ezekre a belterjesség. Tehát hiába van egy nagyon-nagyon jó töltött káposzta fesztivál Parajdon, ha idejön 1000 turista, akkor nem fog tudni vásárolni töltött káposztát ott a helyszínen, mert az egyik üsta a fúvós zenekaré, a másik üsta a bányászoknak készül. Ami jó, mert eddig ez volt. Hát ez egy közösségi ünnepség volt, egy együtt ünneplés. Viszont meghívtuk Európát egy vacsorára, vagy egy ebédre, és akkor méltó vendéglátói kell legyünk az európai közösségnek. Mit tanácsol azoknak, akik most gondolkodnak, bontogatják szárnyaikat, adott esetben fiatal házigazdák, fiatal gasztrósok, fiatal panziótulajdonosok egyáltalán, hogy mi az, amit leginkább most meg kell erősítsenek itt a kezdeti fázisban, vagy a létezőknek is, ahhoz, hogy tényleg, ha beállnak ebbe a sorba, akkor ott a végeredmény az nagyon jó, és mondjuk ki, hogy 2027-ben nem jár le ez a történet. Tehát ezt gyakorlatilag élete végéig, mondjuk úgy, és akkor több évtizedről, több évszázadról is beszélhetünk, fogja viselni ezt a címet, hogy ez nem törlik ki valahonnan. Azt mondanám így akkor kapásból, hogy porolják le a régi recepteket, térjenek vissza a gyökerekhez, használják azokat az alapanyagokat, amelyek ezekben a recept leírásokban vannak, és ezt próbálják meg egy modern, nagyvilági köntösbe újraértelmezni, áttenni, mert akkor a sikert garantált. Azt hiszem, hogy végszónak is jó ez, és itt nem csak tányérról beszélünk, sőt nem a tányérról beszélünk, hanem igazából magáról, az ízekről és az ételről. Tehát nem kell elbonyolítani a körülötte lévő dolgokat, hanem a tartalomra kell koncentrálni, ami oda kerül a tányérra. Ezt így akkor lefordítottam. Köszönjük szépen, thank you very much for your visit. A nézőknek is köszönöm a figyelmet, következő héten újra aktuális, és remélem, hogy önökkel együtt. Viszontlátásra!